为了要反制巴勒斯坦极端组织哈马斯的攻击，以色列的国防部已经敢呛声，要让哈马斯在这世界上消失。另外，美国联邦众议院外交委员会主席也表示，以色列受人攻击的前3天就接到埃及的警告，也讲到这摆哈马斯甲因偷袭已经规划2年外咯。虽然这个以色列有继续伫咧反击，不过目前有150名人质伫咧哈马斯的手头。也讲到这加沙走廊唯一的电厂已经无伫咧胖咯，也引起人道危机。为了反击巴勒斯坦极端组织哈马斯，对初一开始对以色列发动叫做阿克萨洪水的攻击行动。以色列11周遭紧急政府和战时的内阁，全力因应这场战争。以色列除了对加沙走廊继续空袭，军方嘛发动地面战的准备。国防部长格朗特阁呛声讲，要让哈马斯对地球顶柜的武器。אנחנו נלחמים באויב אכזר, אויב שהוא גרוע מדאעש. ראינו ילדים וילדות כפותים שנורו בראשם, אנשים ונשים שנשרפו בעודם חיים, צעירות שנאנסו ונטבחו, לוחמים שראשיהם נחרטו。美国众议院外交委员会主席麦考尔11讲，以色列其实早就伫咧防攻击进前3天，就接到埃及的警告。哈马斯的高级官员嘛讲，这场偷袭已经规划2冬这么久。根据以色列驻联合国大使伫查稿讲，哈马斯拢总是绑走150个人质。以国的军方认为讲，哈马斯伫咧策划攻击进前，就已经甲藏人质的地点计划好，甲因藏伫地面下骹，安尼就袂互以色列的情报找到，袂防救出来。哈马斯嘛强调讲，那以色列无预警就去攻击加沙走廊的平民，因就会开始对人质来处决。这个部分嘛，互以色列的行动有真侪顾虑。The number of people displaced across Gaza has now topped 263,000 men, women, and children, an increase of 40% since yesterday. More than 1,000 housing units in Gaza have been destroyed, and some 560 have been severely damaged and rendered uninhabitable. I think a ground invasion, unfortunately, is inevitable, but I still think it's important to gather an international coalition to work with Israel and for those who have dialogue with Hamas in order to keep the pressure to try to contain it as much as possible, save the hostages, create a humanitarian corridor, exchange the hostages for prisoners in Israeli prisons. 另外一方面，加沙电力局的局长讲，当地唯一的发电站因为燃料拢用了啊，已经伫11停止运作，因为边境4界拢互以色列封锁。加沙地区是欠医疗资源，嘛欠水、欠电、欠粮食，新一波的人道危机恐惊是无法度避免。公司新闻新闻部的编译